بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warbixinta toddobaadlaha ee maanta dabcan waxa ugu horeeya dowladda federaalka Soomaaliya ay muhiimadda siinaysaa waa amniga. sida loo socotaana waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray qawaariijta oo qaybo badan oo dalka ka socda. waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhawaan bilowdo. waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee qatarta qawaariijta la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaariijta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. isla markaana ay halkaasi qatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqayn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhamaado insha Allah. waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaas oo qawaariijtu isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen, balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah. marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si inta la soo xaqiijiyay ay 20 meeyo ee ka tirsan qawaariijta sabab halkaas lagu dilay. wixii dheeraadna waa la socodsiin doonaa dowladda yiraahdo. dhanka kale gobolkan geeska Afrika waxa isku diyaarinaya in xasilooni buuxda loo abuuro marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad, kadibna diiradda la saaro arrimaha iskaashiga, dhaqaalaha, horumarinta bulshada, sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda. marka sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka dariska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhawaan oo noqon doona wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro qawaariijta. sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee toddobaadlaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa jiray howlgallo kale oo lagu beegsaday qawaariijta oo ka dhacay deegaano kala duwan, khasaarana loogu geystay. sidoo kale garsoorka iyo sharciga ayaa lala tigsaday dambiilayaasha qawaariijta iyadoo la raacayo sharciyada inoo tigsan iyo qawaaniinta caalamiga ah. dhanka maamul wanaagga iyo xisaabtanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay si ficil ahaan u bilowday fulinta go'aamadii soo baxay ee isla xisaabtanka hufnaanta maamulka iyo maaliyadda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaana bilaabay kormeer uu ku sameynayo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda. si loo dardargeliyo adeegyada loo fidinayo shacabka loona xoojiyo dowladnimada. waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha furay shirweyne looga hadlayo la dagaalanka wararka been abuurka oo khatar ku ah wadajirka bulshada, amniga iyo dagaalka lagu ciribtirayo qawaariijta. shirkaasna waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska. dhanka kale waxaa dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho ku qabatay shir ay ka soo qayb galeen dhammaan wasaaradaha cadaaladda maamul goboleedyada loogana arinsanayay arrimo la xiriira sidii loo mideyn lahaa garsoorka, shacabkuna waxay lahaayeen garsoor hufan oo caadil ah ay ku kalsoonaan karaan. waxaa sidoo kale Muqdisho ka socda shir ay leeyihiin wasaaradaha maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyaguna waxay ka wada hadlayaan iskaashi iyo wada shaqayn lagu mideynayo shaqooyinka ay qabtaan. intaas markaan uga baxno waxaa toddobaadkan sidoo kale ahaa mid dowladda federaalka Soomaaliya ay horumar wanaagsan ka samaysay dhanka xiriirka caalamiga ah. waxaad la socotaan in Soomaaliya dhamaystirtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ku biiritaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika East African Community EAC. dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay talaabadaas. haddii aan sharaxaad yar ka bixino muhiimadda ku biiritaanka ururkan, waa Soomaaliya oo dib u soo ceshanaysa maqaamkii ay ku laheyd caalamka iyo gobolka intaba. in faa'iidooyin xagga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ay jiri doonaan, in Soomaali badan oo ganacsi ka sameynaysa wadamada xubnaha ka ururka ay haatan si sahlan howlahooda u gudan doonaan. sidoo kale dhanka shaqooyinka iyo fursado kale ay Soomaalidu heli doonaan. guud ahaan ururkan intii uu soo jiray waxa uu fududeeyay xiriir wanaagsan, deganaansho iyo isdhexgal xubnaha toddobada ah ee ku jira. Soomaaliyana waxay noqonaysaa xubinta 8aad marka arrimaha farsamo haatan harsan la soo dhameystiro. mar kale waan soo dhaweynaynaa guushaasi weyn ee diblomaasiyadeed ee Soomaaliya xaqiijisay. waxaa kaloo Soomaaliya toddobaadkan hambaliyo u dirtay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markii loo doortay inuu qabto talada dalka Turkiga. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambaliyay isla markaana ka qayb galay caleemasaarka oo ka dhacay magaalada Ankara. waxaa sidoo kale labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar ah oo ka dhacay magaalada Ankara loogana hadlay xoojinta xiriirka labada dal. ugu dambeynna waxaa waddanka soo gaartay wakiilka cusub xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya
Catriona Lane oo beddelaysa wakiilkii hore James Swan. Faahfaahinta kale waxaad ka heli doontaan qoraalka oo laydin soo diri doona haddii la yidhaahdo. Now let me do it in English. In today's weekly report, of course, the first thing that the government of Somalia gives importance is security. As you all know, there are ongoing operations to eliminate Al-Shabaab in many parts of the country. In addition, the second part of the operation led by the federal government of Somalia is expected to start soon. A breaking news we just received says that the Somali government forces are battling or combating militants of Al-Shabaab who try to carry out an attack in Baladul Amin in Lower Shabelle region in the southwest state of Somalia. It's also worth noting that the neighboring countries where the Al-Shabaab also can pose a threat are taking part in the second phase of the operation. These countries are Ethiopia, Kenya, and Djibouti. The risks of Al-Shabaab in Somalia will not be limited in this country, and that's why the neighboring countries are also ready to join this operation that will be led by the Somali government forces. It's also worth to note that the Somali forces will lead this operation, and the neighboring countries will only come to help them, and they will leave the country soon after the operations are finished, which will not take that long time. This region of Horn of Africa is preparing to create complete stability, then focus on economic cooperation, social development, science, and integration of its people. As you will see in the weekly report of the government, there have been operations targeting the Kharijis Al-Shabaab in different areas, causing casualties to the terrorist group. Also, the judiciary and the law have been used to persecute or to bring to court some of the criminals of Al-Shabaab. In terms of good governance and accountability, the government has actively started implementing the recent decisions on accountability, administrative efficiency, and finance. The Prime Minister has launched a program to visit various ministries and government institutions in order to speed up the services provided to the people and strengthen the government performance. The Prime Minister also opened a conference to discuss fighting against fake news that is a threat to social cohesion, security, and the war to eliminate the Kharijis Al-Shabaab. On the other hand, the federal government of Somalia held a meeting in Mogadishu with the participation of all the ministers of justice of the regional administrations, and now another meeting of the ministries of finance of the federal government of Somalia and those of the federal member states is underway in Mogadishu. On other developments this week also, the government made good progress in terms of international relations. You are aware that Somalia has completed all the requirements for joining the East African Community, EAC. The Somali government, led by President Hassan Sheikh Mohamud, has welcomed the move. If I give a brief explanation of the importance of joining this organization, it's that Somalia is regaining its status in the world and the region as a whole. There will be economic and social benefits. Many Somalis currently doing business in member countries will be able to do their business more easily. Somalis will also get some job opportunities and other opportunities. In general, this regional body during its existence has facilitated good relations, stability, and interaction among the 7 members in it, and Somalia will be the 8th member. Once again, we welcome the great diplomatic success that Somalia has secured. Somalia in this week has also congratulated President Recep Tayyip Erdogan after he was re-elected to lead Turkey. President Hassan Sheikh Mohamud congratulated him. At the same time, he attended the inauguration in Ankara. The two presidents also had a special meeting to discuss in strengthening the relationship with the two countries. Finally, the new representative of the Secretary General of the United Nations in charge of Somalia, Catriona Lane, who replaced the former representative James Swan, has arrived in the country. Thank you very much. And now I welcome my brother. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fi anta. I wish to begin by saluting the bravery of ATMIS and the SNA soldiers who have captured
the Burumarere forward operation basis from Al-Shabaab terrorists. The capture of this FOB will allow the civilian population in the town and the surrounding areas to continue with their normal business while allowing for the free movement of people and goods between Burumarere and nearby population center. This is the occasion and opportunity for us to mention that there were casualties, but I want to ensure that the propaganda of Khawarij, Shabab, doesn't have anything to do with the reality on the ground. Neither the people who lost their life in this operation, nor those who have been injured. And I would like to take this opportunity on behalf of the African Union chairperson, the entire ATMIS family, and on my own behalf, to wish and extend my hearted condolences to the brave men and women who paid the ultimate price for peace and in Somalia during the attack by the terrorist Al-Khawarij. I pray for quick recovery of those injured. I have visited the injured who are receiving treatment at our level 2 hospital in Mogadishu, as well as those in Nairobi. They are all in stable conditions. Last week, the Somali National Security Advisor, Hussein Sheikh, and I myself went to the HQ of the European Union in Brussels, Belgium, at the invitation of the European Union. We had the opportunity to hold fruitful discussion with the European Union on a range of issues, including the transitions process. While in Brussels, we also held a couple of meetings with representatives of ATMIS troops contributing countries, as well as representatives of the A3. I wish to reaffirm our commitment to implementing the transfer of security responsibilities to the Somali security forces in line with the Somali Transition Plan and the relevant UN Security Council resolutions. In this regard, ATMIS has finalized plans to commence the drawdown of 2,000 troops, which must be done by the end of this month. I therefore wish to reassure all stakeholders that ATMIS is ready to exit Somalia smoothly by 31st December 2024. I have full confidence in the capabilities of the Somali security forces. The SNA has over the last 1 year shown growing ability to conduct military operations against the terrorist group. I wish to sincerely commend the leadership of His Excellency Hassan Sheikh Mohamud in ensuring force generation, as well as bringing on board various segments of the Somali public in the fight against Al-Shabaab. On Monday, as highlighted by His Excellency the Minister of Information, together with the Minister of Information, the Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, ANSOM, and ANSOS leadership, we warmly welcome the Special Representative of the UN Secretary General, Somalia, and head of ANSOM, Ambassador Catriona, who arrived at a very critical point in the implementation of the Somali Transition Plan. I have full confidence that she will play a very important role in enhancing the role of ANSOM and the UN family at large in supporting Somalia as it moves into the next chapter of its political and security process. On Monday, together with the Minister of Environment and Climate Change, Her Excellency Madam Khadija Muhammad, and the head of ANSOS, we celebrated the World Environmental Day by cleaning the city and planting trees. The objective is to make Somalia more green. ATMIS worked closely last week with the Ministry of Education to secure the final examination of this year by providing the required logistic support. Excellency,
ladies and gentlemen, I would like to highlight that today, Al-Shabaab tried to attack Goldwyn, ATMIS FOB. ATMIS troops succeed to defeat the enemy and clean the road between Goldwyn and Boulomaria. And before I conclude, I wish Somali Muslims and all other Muslims across the globe traveling for Hajj this year, Hajj Mubarak, and I wish them safe travel and from Saudi Arabia, and pray that Allah accept their Hajj. Once again, Assalamu alaikum, and thank you very much.